It has been quite some time since we have met, especially in the Tamil podcast. So as usual, I'm going to interview a person today. So before I interview, this session is going to be Tamil. And like I always mention, on your subtitles in English or whatever that you need to do, please read. So இன்னைக்குள்ள நிகழ்ச்சி வந்து தமிழ்ல அண்ட் உங்களை சந்திச்சு ரொம்ப நாளாச்சு. ஏன்னா பிஸி அண்ட் பல மாசமாச்சு நம்ம வந்து தமிழ் பாட்காஸ்ட் செஞ்சு அண்ட் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். மறுபடியும் உங்களை சந்திச்சு நிறையா பேசுறது இருக்கு. இன்னைக்குள்ள டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா the importance of social media in network marketing. இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஆளுங்க ஊர்லேருந்து பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். பின்னால் பேர் ரோஷன், ஆனால் ரித்திக் ரோஷன் இல்லை, ஆனால் அவங்க பேர் வந்து கார்த்திக் ரோஷன். அவங்க வந்து நம்மளோட சீனியர் மேனேஜர் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் அவங்க வந்து he has a lot of experience in social media, digital marketing. ஸோ அடுத்த டாபிக் வந்து கரெக்டான டாபிக் அப்படி பேசிட்டு இருக்கு. ஏன்னா இந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை. அண்ட் ஆக்சுவலி போன வாரம் தான் வந்து நம்ம ஒரு பாட்காஸ்ட் செஞ்சோம். அது வந்து ரெக்கார்டிங்கில் அதுவும் இதே டாபிக் தான். அண்ட் அது வந்து ஒன்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுறது நீங்கள் அது வந்து யூடியூப்ல பார்க்கலாம். ஸோ without further delay, I would like to welcome our new team to DXN, Mr. Karthik Roshan. ஹலோ, வணக்கம். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். கும்பிடு போட்டுருவோம் எல்லாருக்கும். வணக்கம். ஸோ இவங்க தான் வந்து நம்ம மிஸ்டர் கார்த்திக் ரோஷன். யூ கைஸ் கேன் ஹியர் as well. நல்லா கேட்க முடியுமா? கேக்குதா? ஏன்னா பின்னால் வந்து ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட் கேக்குது. அண்ட் ஓகே, ஸோ கேன் ஹியர் as well, yeah. Unfortunate sound effect because we are celebrities here. Yes. So, அதனால வந்து என்ன நாலு சதமும் மேலும் இல்லாம ட்ரில் சத்தம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ எனிவே, மிஸ்டர் கார்த்திக், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். அண்ட் இந்த வாட்டி வந்து அதான் மக்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன், முதலாச்சு நான் வந்து தமிழ் பாட்காஸ்ட் செஞ்சு லைஃபோட சின்ஸ் நீங்க வந்துட்டானே உங்களை பிடிச்சி உட்காருங்க நாற்காலியில பேசுவோம் மக்கள்கிட்டன்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக். ஆனா அதுக்கு முன்ன நீங்க யாரு, நீங்க எங்க பிறந்தீங்க, ஓகே, மும்பைல என்ன பண்ணீங்க,
மும்பைலையா? இல்ல சபாவா? சாபா தான். இல்ல அதுதான் ஒரு நல்ல ஊரு. ஒரு பில்டப் கொடுக்கலாம் நினைச்சேன். பாஷா பாய் மாதிரி மும்பைல என்ன பண்ணீங்க அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு. ஸோ ப்ளீஸ் இன்ட்ரடியூஸ் யுவர்செல்ஃப். ஓகே, வணக்கம் எல்லாமே. என் பேர் வந்து கார்த்திக் ரோஷன். என்னோட பொண்ணு ஊர் வந்து சாபா, சண்டகான் சாபா. ஓகே, இப்போ வந்து நான் சீனியர் மேனேஜர் ஃபார் த சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே, DXN. So it's nice to meet you DXN people. Good morning DXN. ஓகே, நம்ம வந்து தங்கிலீஷ் கற்றுக்கோம். அந்த வெள்ளக்கார மாதிரி பேசுவாங்க தமிழ், கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும். நம்ம கார்த்திக் வந்து வித்தியாசமா சபா தமிழ் பேசுவாங்க. வாய் சபா தமிழ்? ஏன்னா சபால இந்தியன்ஸோட பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப குறைவு. அதான் ஏன் சபா? எப்படி உங்களுக்கும் சபாவுக்கும் என்ன கதை? ஏன்னா என்னோட அப்பா வந்து வெட்டனரி டாக்டர் சபால, அம்மா வந்து டாக்டர். ஸோ போத் ஆஃப் தேம் பேஸ்ட் இன் சபா. ஸோ சபா வந்து இந்தியன்ஸோட பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப குறைவு. ஓகே, யா. ஸோ ஆனால் நல்ல ஊர். டெம்பிள்ஸும் இருக்கு. சன்னாக்கான்ல ஒரு விநாயகர் கோயில் இருக்கு. ஸோ வெரி பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ். யா. ஸோ யூ வர் born in சபா? ஆமாம் சார், ஆமாம். இங்க இந்த பக்கத்து எப்போ வந்தீங்க? சரவாலேருந்து, because I was in Sarawak also. சரவாலேருந்து ஒரு you were born in Sabah. Yeah. You were staying in Sarawak. Yeah. Then you're here now. இல்ல, I was born in Sabah, grew up in Sabah, moved to Seremban. Oh, okay. Grew up in Seremban, worked in KL. அப்புறம் வந்து சரவாக் போயிட்டேன். அப்புறம் வந்து இப்போதான் 2 years. Okay. So இவங்க வந்து ஒரு கலந்தாரி. Okay. Traveler. Okay. அந்த சிட்டில இருந்து, now with this state and everything. So again, I would like to welcome you on board to our DXN family. And so இன்னைக்கு வந்து நம்ம பேசுவோம். Yes, பேசுவோம். நல்ல கதை பேசுவோம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பத்தி. But before that, I would like to let's see some comments. Okay. I mean some இது பாப்போம் என்ன வருதுன்னு. Please do give us some comments. Leave your feedback with us. Good morning. Like, share and follow us. தெரியுதா? Yeah. Tampak? Yeah, I say good morning. Oh, okay. You can read. I can read it from here. Good It's morning. too small. Yes, good morning. DXN from Sabah. Wow, hi. Selamat pagi. Good morning. Yes, good morning to all of you all. Yes, good morning. I forgot my glasses lah. I can't see. Hi, Mr. Okay, hi, Mr. Kanna. Good morning, DXN. Yes, good morning. Good morning. So everybody's actually saying good morning to us. So good morning. Yes, good morning, DXN. Okay. Oh, good morning, Mr. Naveen. Yes. Underground bodybuilder. Oh, I couldn't see. Oh, Kalai Vanakkam. Yes, Kalai Vanakkam. உற்சாகமான காலை வணக்கம். Yeah. Sorry. I'm watching my phone. I thought he called us bodybuilders. All right. Yeah, we are. Bodybuilder now. Yes. Okay, so Vanita Ganesan, good morning, Mr. DJ, Mr. Karthi, good morning, Miss Vanita. Siapa lagi? Is there any other comments? Let's watch. Okay, anyone else? All right, cool. We are. That's good to go. Let's start. Digital marketing. Yeah, social media. Social media, yes. Social media வந்து network marketing வந்து ரொம்ப முக்கியம். Very important, Mr. Karthik. But before we go into the topic, 2005 ரெண்டாயிரத்தி 5 and now we are in 2025. ரெண்டாயிரத்தி 25. That's about like 20 years, down the road. மீன்ஜோல marketing tools னு சொல்லுவாங்கல. So we had radio, we've got, of course, phone இருந்துச்சு, but not that very high tech. Probably we didn't have like WhatsApp லாம் இல்ல அப்ப, but ChatGPT லாம் இல்ல, SMS தான் இருந்துச்சு. Maybe just right after pager. Then compact disc, CD அது இருந்துச்சு. So அந்த revolution இருக்கு. From there to here, what's your take? உங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன, உங்களோட opinion என்ன, where we started doing marketing and where we are now? So அந்த changes கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். Okay, changes தேவைப்படுது. இந்த ஜெனரேஷன்ல changes is a must. ஏன்னா நீங்க பாருங்க 2005 வந்து Nokia was a top selling brand. Okay. Telecommunication brand அந்த டைம்ல.
நோக்கியா தான் தெரியும் தானே, அந்த ஃபோன் எடுத்து நாய் வீசுமே, அது அந்த ஃபோன். அந்த 3310 அந்த மாதிரி. 3310, right. So இப்போ வந்து அந்த நோக்கியா இப்ப they're not existing anymore. ஏன்? Because they never adapted to change. அந்த சேஞ்ச் இல்ல நோக்கியால. சாம்சங் பாருங்க, சாம்சங் started அந்த சேஞ்ச். ஓகே, கூகுள் பிளே அந்த மாதிரி join with Google, ஆப்பிளும் வந்துச்சு. So they still here. ஏன்னா because they always evolving. அந்த evolving தேவைப்படுது. Everybody needs to evolve. நீங்க பாருங்க, ஓகே, சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் இஸ் வெரி பிக். ரொம்ப பெருசு இப்ப சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங். நீங்க பாருங்க, இப்போ வந்து ஷாப்பிங் இருக்கு, டைரக்ட் டு ஹவுஸ். யூ ஆர்டர் எனிதிங் ஃப்ரம் யுவர் ஃபோன், டைரக்ட் டு யுவர் ஹவுஸ். ஆமா, ஐ நோ நீட் டு கோ அவுட், வெளிய போ நோ நீட். ஆமா. ஓகே, இப்போ வந்து எவ்ரிதிங் இஸ் டைரக்ட் டு ஹவுஸ். சோ அந்த நீங்க பாருங்க, கன்வீனியன்ஸ், எஸ். இப்போ வந்து ஏஐயும் இருக்கு. நீங்க பாருங்க, ஏஐ வந்து எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது. ஓகே, இப்போ வந்து I just type what is Ganoderma good for, everything will come out, full information about Ganoderma will come out under AI la. Right. So நீங்க பாருங்க, it's a change and we need to change if we want to survive in the business la, to grow new recruitments அதெல்லாம் இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் தேவைப்படுது. ஆனா மிஸ்டர் கார்த்திக், நம்ம எந்த டெக்னாலஜி பேசினாலும், when people talk about old school, right, the old school marketing, I've seen even customers or even members or distributors, they sometimes like to do the old school way. Old school way naka நம்ம வந்து brochure print பண்ணி, door to door knock பண்ணி நம்ம வந்து கதவு தட்டி நம்ம ஜாமான் விற்கிறோம். இப்போ வரைக்கும் அந்த மாதிரி செய்யறாங்க, இல்லைன்னு சொல்லல. பட் நீங்க முதல்ல சொன்னீங்களா, இட் ஹாஸ் இது ஸ்டில் வந்து ஓல்டு இல்லை, அந்த கொஞ்சம் ஓல்ட் ஸ்கூல் ஸ்டைல், இந்த ப்ரோஷர்ஸ், இந்த மெட்டீரியல்ஸ், போஸ்டர்ஸ், டோர் டு டோர், அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அது வந்து இப்போ உள்ள சூழ்நிலைக்கு இது ஓகேயா, தேவையா, இல்லை அழிச்சிட்டு எல்லாம் ஆன்லைன்லேயே விற்கலாமா? அது ஒரு கேள்வி கண்டிப்பாக வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் கேட்பாங்க. ஆமாம், ஓகே. ஓல்ட் ஸ்கூல் வே வந்து பாய்க்கலாம். நான் ஐம் நாட் சேயிங் டோன்ட் யூஸ், பாய்க்கலாம். ஏன்னா the most best result oriented is face to face. Okay, someone needs to see you face to face, and the trust இருக்கணும். ஏன்னா இப்போ நிறைய ஸ்கேம் வருது, நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. ஆனா face to face is very important. அது very important. ஆனா one more issue வந்து நீங்க பாருங்க, if you go to social media, okay, now if I'm walking door to door and the sales நான் செய்றேன், door to door ல நான் சேல்ஸ் செய்றேன், not everybody is going to lion you. Not everybody is going to say, oh hello, oh I like your stuff, and அந்த மாதிரி இல்ல, நிறைய ஸ்கேமர்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி. So இப்போ வந்து let's say digital marketing வந்து AI இருக்கு. So AI sales வந்து it's based on what you want. So இப்போ வந்து in Google-ல நான் டைப் பண்றேன், what is good for me, எனக்கு இந்த வலி இருக்கு, body pains எல்லாம் இருக்கு. So I put in Google give me some answers. ஆனா let's say if I am from DXN, இப்போ வந்து நான் DXN ல இருந்து வரேன், DXN ல எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் இருக்கு, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து actually very good for your bone problem, shoulder problem அந்த மாதிரி. So அந்த நுனி நமக்கு அந்த முங்குடு இருக்குதானே, actually very good for your அந்த joint pains எல்லாமே. So AI வந்து okay, let's say நான் எனக்கு ஒரு போஸ்ட் போடுறேன் அந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ல, let's say example Facebookல நான் போடுறேன். Okay, I want to get people who has joint problems, இந்த மாதிரி joint problems, and the AI வந்து will search everyone who has joint problems, and those people will know, oh DXN வந்து இந்த ப்ராடக்ட் இருக்கு, so இதை யூஸ் பண்ணலாமே. So they will contact the DXN distributor. So it's based on எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி. So இப்போ நீங்க மொத AI பத்தி பேசுனீங்க. ஆமா, இப்போ நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தீங்களா, I mean because sometimes people வந்து they don't know how ChatGPT or Gemini or whatever works. நம்ம ChatGPT பத்தி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம். ஆமா, சில பேர் பாய்க்கிறீங்க, சில பேர் வந்து maybe they don't use. ஆமா, maybe they don't know how to use. So since you're talking about this topic,
இப்போ how it works நாக்கா, correct me if I'm wrong, இது எப்படி ChatGPT Gemini எல்லாம் வேலை செய்யுதுனாக்கா, நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க, like okay I've got a joint pain, DXN என்ன மருந்து இருக்கு இப்போ சொல்றீங்க, like you know முக்குடு நொனி, right? So நீங்க when you type in ChatGPT, it actually collects the data. ஆமா. ஸோ அது வந்து டாட்டா வந்து கலெக்ட் பண்ணி எங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணா, இந்த இட்ஸ் இன் த சர்வர், இட்ஸ் தேர். Whether it can be a DXN's testimony or our from the company's training. நம்ம எல்லாம் நீங்களாம் ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்களா, ரெக்கார்ட் பண்ணி சமயம் டிக்டாக்ல போடுறீங்க, சமயம் யூடியூப்ல போடுறீங்க, அங்கேருந்து எடுத்துது. ஸோ that means that info is there, it's collected by AI and it's giving to you. ஸோ இந்த வகையில் வந்து நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னாக்கா, ஓல்ட் ஸ்கூலும் ஓகே, அதே சேம் டைம் டெக்னாலஜியும் பயிற்சி நம்ம ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணி செஞ்சா பெட்டர்னு சொல்றீங்களா? ஒர்க்ஸ் போத் வேஸ். ஆமா. ஓகே. அதனால இஃப் யூ ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஃபாலோ தி ஹோல் வே வந்து யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு க்ரோ தட் மச். ஆமா. பட் இஃப் யூ இன்டகிரேட், இப்போ வந்து ஒரு புது பிளாட்ஃபார்ம் நீங்க இன்டகிரேட் பண்ணுவீங்கன்னா கண்டிப்பா யுவர் ரீச் வந்து பெருசா இருக்கும். ஆமா. மிஸ்டர் கார்த்திக் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, லைக் ஐ டோட்டலி அக்ரி வித் யூ. நம்ம இந்த பிஸ்னஸ்ல இருக்கோம், நம்ம வந்து சும்மா ஃபோன்லேயே இன்டர்நெட்லேயே இமெயிலோ வாட்ஸ்அப்லேயே நம்ம வேலை செய்ய முடியாது, நம்ம ஜாமான் வைக்க முடியாது. ஏன்னா லைக் யூ சீ, இட் நீட்ஸ் a human touch. It's a service industry. It's a customer oriented industry. We need to see, அவங்க மூஞ்சியை பார்க்கணும், அவங்க குரலை கேட்கணும், நீங்க யாரு, நீங்க ஹென்சமா இருக்கீங்களா, அழகா இருக்கீங்களா, அந்த இமோஷன் இருக்குல்ல, அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஐ திங்க் இன் திஸ் பிசினஸ், ரைட்? எப்படி டெக்னாலஜி இருந்தா கூட, பட் வி நீட் தட், ரைட்? ஸோ ஓல்ட் ஸ்கூலும் படிக்கும், நம்ம டெக்னாலஜியும் படிச்சு, இட் ஹேஸ் டு இன்டிகிரேட் டுகெதர், ஒன்னா சேர்ந்து கலந்துரை, அதாவது அவளும் நோக்கினால் இவனும் நோக்கினால் மாதிரி நம்ம கலந்து ஒன்னா இது பண்ணணும். Now my next question to you, இப்போ வந்து நான் புதுசா பிசினஸ் செய்றேன். I mean DXN, I'm a distributor. I want to promote something online, இப்போ டிக்டாக் வீடியோ நம்ம செஞ்சு ப்ராடக்ட் பற்றி. பட் அந்த கேள்விக்கு நான் போறதுக்கு முன்ன நான் ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன் உங்களுக்கு. இது வந்து மேபி கொஞ்சம் சென்சிட்டிவான கேள்வியாக கூட இருக்கலாம். இது வந்து ஸ்கிரிப்ட்ல இல்லைங்க, ஸ்கிரிப்ட்ல இல்லை. ஸோ நான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், நீங்கள் வந்து டிஎக்ஸ்என். ஸோ நான் வந்து என்னோட ப்ராடக்ட் வந்து ஆன்லைனில் விற்க போகிறேன். ஓகே. அதாவது ஷாப்பி, லசாடால. முடியுமா? அது ஒரு கேள்வி. ஓகே, முடியுமா? கண்டிப்பாக நீங்கள் கேள்வி கேட்பீங்க. நான் என்னோட ப்ராடக்ட் டிஎக்ஸ்என் ப்ராடக்ட் வந்து ஷாப்பிலும் லசாடால விற்க முடியுமா? அது ஒரு கேள்வி. ரெண்டாவது, இப்போ நான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், நீங்கள் வந்து என்னோட டவுன்லைன், நீங்கள் வந்து என்கிட்ட வந்தீங்க, மிஸ்டர் டிஜி, I bought my coffee online. Why is it cheaper? Why is it cheaper there? Why are you selling expensive? So இந்த ரெண்டு கேள்வி மிஸ்டர் கார்த்திக். ஓகே, உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन வந்து முடியும், நீங்க செல் பண்ண முடியும் ஷாப்பி பிளாட்ஃபார்ம், ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ல முடியும். ஆனா it cannot be distributor price all over. It has to be higher than distributor price. That means the best is, we always advise is, நீங்க கஸ்டமர் பிரைஸ்ல விற்கலாம். ஓகே, கஸ்டமர் பிரைஸ்ல நீங்க விற்க முடியும் கண்டிப்பா. we won't disturb you அந்த மாதிரி. but let's say if பிரச்சனை வந்து below distributor price வந்து பெரிய பிரச்சனை, you can be summoned in court for doing so. Because நான் வந்து I'm a distributor. Lindsay coffee for example, consumer price வந்து let's say 50 வச்சுங்களேன். ஸோ ஆன்லைனில் வந்து 50 தான் விற்கணும், ரைட்? டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ப்ரைஸ் வந்து 30 ringgit வச்சுங்களேன். I cannot sell 30 ringgit. Am I right saying that? It has to be higher. It has to be higher. I mean, that means consumer price and higher. Yes. So consumer price 50 ringgit தான் விற்கணும். Yes, correct. I cannot sell distributor price. No. Okay, next question. So that means விற்கலாம், ஆனா it has to be consumer price, right? If you're not sure வந்து நீங்க not sureனா நீங்க நம்ம கிட்ட கேட்கலாம். Okay. So இப்போ வந்து meaning that for those people who selling our products online cheaper, is it illegal? Illegal. ஏன்னா KPDNKல நம்மளோட price எல்லாம் இருக்கு. Right. So if you're selling something cheaper வந்து அது வந்து தப்பு. So if it's wrong means the company has the right to take action.
Okay, either cut or remove your distributorship அந்த மாதிரி. அவங்களுக்கு ஆப்புன்னு சொல்லுங்க. அப்படிதான். நம்ம லக்கேஜ்ல கொஞ்சம் Yes. Okay, so next question. If I'm your applying your downline, நீங்க வந்து போயிட்டு ஜாமா வாங்கிட்டீங்க ஷாப்பில லசாடால, தென் நீங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டீங்க, மிஸ்டர் டிஜி இந்த ஜாமா வந்து if I'm buying it from DXN it's this price, and with this online seller I'm getting 8 to 10 ringgit discount கிடைக்குது எனக்கு, எப்படி என்ன கதை? Okay, this is okay. இது வந்து because இப்போ வந்து நம்மளோட டிபார்ட்மெண்ட் வந்து we are checking on this. எல்லாம் we are checking and we are actually reporting all these accounts. எல்லாம் அந்த accounts வந்து we are actually reporting. So whichever distributor வந்து இந்த fake account இல்லாட்டி அந்த இந்த selling cheaper வந்து எல்லாமே we are actually reporting and action will be taken in the near future அந்த மாதிரி. So we have to stop this. ஏன்னா it's affecting business, our distributor ஓட business எல்லாம் affect பண்ணுது, அப்புறம் கம்பெனியோட சேல்ஸும் affect பண்ணுது. So அது வந்து very wrong. So for those of you who's actually doing this illegally online, selling below our price, action will be taken. ஆனா நான் அன்னைக்கு வந்து there's a member actually கால் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னாங்க. ஸோ நான் வந்து ரெண்டு விஷயம் சொன்னேன். ஒன்று வந்து of course price, they're not allowed to actually sell lower price, even not below consumer price, ரைட்டா? ரெண்டாவது வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து என்னோட டவுன்லைன் நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் வாங்கினீங்கனாக்கா பிவிஎஸ்வி இல்லை, போனஸ் இல்லை, ரைட்? ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் திஸ் ரைட், பிவிஎஸ்வியில் போனஸ் இல்லை. அப்புறம் ஒன்று ஐட்டம் வந்து ப்ராடக்ட் வந்து ஃபேக்கா ஒரிஜினலா, we don't know whether it's imitation or we don't know. So நம்ம வந்து we are not responsible for that the quality of the product. Yes. Because there's a lot of imitation. நிறைய imitations இப்போ. ஆமா. Yes. அது எங்க வேணாலும் என்ன வேணாலும் செய்யலாம். So we don't know the quality. அப்போ ஏதாச்சும் அது சாப்பிட்டு டிஎக்ஷன் ப்ராடக்ட் நல்லா இல்லை அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது. சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்மளோட செல்லிங் வந்து ட்ரெடிஷனல். ஓகே, distributors doing sales வந்து முடியும், no problem. Distributors, because distributors understand நம்ம இப்போ இப்படி வேற. But let's say non-distributors, some distributors selling below market price na ஒரு problem இருக்கு. How they can do that actually? Maybe these people are not really genuine அந்த மாதிரி. So இது நல்ல விஷயம் இல்லை. So இது வந்து நம்மளோட மைண்ட் செட் எல்லாம் மாற்றணும். Sell at the correct price இந்த மாதிரி, that's very important. ஏன்னா we want to ensure that our distributors grow, business grow, and not people playing with the market by selling in the மாதிரி cheaper than distributor price. Very wrong. If you take action, definitely court, lawyer, everything you'll need. So it's going to be bad for those who are doing it. And original. Yes, it has to be original. DXN. DXN. Right. Yes. Okay, that's okay. Coming back to the questions, I wanted to ask you this now. I am new. I want to do, I've got TikTok. I mean, we're not talking about live TikTok shop there. Okay. Before I go to that, நீங்க கண்டிப்பா கேட்கலாம், எப்படி வந்து நம்மளோட எவலின் ப்ராடக்ட் வந்து we're selling online, we're selling on TikTok, because we actually got the license for that particular product to do as an authorized seller. I just want to clarify that. Yes. Because sometimes people கேட்பாங்க என்ன அது விற்கிறீங்க இது விற்க முடியாதுன்ட்டு. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்க்கு we are an authorized, you can be an authorized seller. ஏன்னா ஆக்சுவலி ஸ்டாக்கீஸும் செய்யலாம். They can actually do online TikTok shop on the money, yellow bag, as long as you are selling to your members at your distributor price and you're selling to non-members at customer price, and no problem. And then yellow bag, you can even put discounts on your customer price, and not below your distributor price. So நீங்க sell பண்ணலாம், no problem. அந்த மாதிரி நீங்க sell பண்ணலாம். So if I'm doing a TikTok, இப்போ நான் content செய்யறேன், என்ன content செய்யலாம்? ஏன்னா இப்போ contentனாலே இப்போ வைரல் ஆக்கிறதுக்கே வந்து மக்கள்லாம் வந்து பல விஷயம் செய்யறாங்க. நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் டிக்டாக்ல, சொல்ல விரும்பல, ஏன்னா அப்படி ஒரு வைரலா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. ஏன்னா நானும் கொஞ்சம் 2-3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சிருக்கேன் டிக்டாக்ல. எந்த வீடியோ மாதிரி செஞ்சா எது வைரல் வருது, எது வந்து வைரல் ஓடல. ஏன்னா மக்கள் வந்து they want to look at fun element of the social media. But as a distributor, what kind of content can they do to attract new customer? ஏன்னா நிறைய கான்டென்ட் செய்ய முடியும் சார்.
ஒன் ஆஃப் த கண்டென்ட் வந்து நீங்க உங்களோட டிஎக்ஸ்என் ஜேர்னியில இப்படி வந்தீங்க, இப்போ வந்து ஹவ் யூர் லிவிங் எல்லாம் டிஎக்ஸ்என்னால. ஸோ அந்த கம்பெனி பத்தி பேசுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க ப்ராடக்ட்ஸ் பத்தி பேசலாம். ப்ராடக்ட்ஸ், இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஆக்சுவலி வெரி குட், ஹெல்ப் மீ, லாஸ்ட் டைம் எனக்கு இந்த விஷயம் இருந்துச்சு. ஸோ அது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எல்லாம் செய்ய முடியும். தே கேன் ஆக்சுவலி டாக் டெஸ்டிமோனியல்ஸ் அந்த மாதிரி. எஸ். ஸோ வேற வந்து நீங்க பிசினஸ் பத்தி பேசலாம், நீங்க உங்களோட டீம் பத்தி பேசலாம். ஸோ நிறைய இருக்கு. ஸோ டிஎக்ஸ்என் வந்து நமக்கு க்ளோஸ் 500 ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் விற்கலாம். ஸோ நீங்க எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் பத்தி பேச முடியும். ஸோ எவ்ரிடே ஒரு டிக்டாக் செய்யலாம். the more engagement இருக்குன்னா the more reach you get அந்த மாதிரி. எஸ். ஆனா மக்களே நீங்க தயவு செஞ்சு ஓவர் கிளைம் பண்ணாதீங்க. we can't over claim our products, right? Company cannot, distributors can based on testimony, because if it really help them, yes, அந்த மாதிரி testimony can, but I've personally seen direct selling company, I don't want to mention this company, but what happened is this guy did a content, TikTok content. அவங்க வந்து காலையிலே வந்து எந்திரிச்சு நாசிலமா சாப்பிட்றாங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு, then after eating everything he took this product and it's a supplement, so அவங்க வந்து கன்சியூம் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கனாக்கா, நீ என்ன வேணாலும் சாப்பிடலாம், ஆனால் இந்த சப்ளிமெண்ட் சாப்பிட்டீங்கன்னாக்கா உடம்பு நல்லாயிடும், which I don't agree. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் நம்ம டெய்லி அந்த மாதிரி இன்டேக் சாப்பிட்டா நம்ம உடம்புக்கு என்ன ஆகுது? ஸோ அது அந்த மாதிரி ஓவர் கிளைம் பண்ணக்கூடாதுல்ல. எனக்கு வந்து ஃபார் மீ, ஏன்னா எனக்கு சப்ளிமெண்ட்ஸ் பற்றி எனக்கு நிறைய ரீசர்ச் பண்ணேன். ஸோ ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஒர்க். ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் வந்து சப்ளிமெண்ட்ஸ் வில் ஒர்க் ஃபார் யூ இஃப் யோர் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் as well. ஸோ நீங்கள் யூனோ இஃப் யூ கோயிங் டு ஈட் சுகர், எனக்கு டயபிட்டிஸ் இருக்குது, ஆனால் சுகர் சாப்பிடலாம், ஆனால் இந்த சப்ளிமெண்ட் இருக்கு, நான் ஓகே நோ சச் சேஞ்ச் பண்ணுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம். இன்னும் மினிமம் 6 hours of sleep ஒரு நாள், அந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யணும். ஸோ ஃபார் மீ வந்து ஓவர் கிளைமிங் இஸ் ராங், பட் ஹவு யூ டாக் அபவுட் த குட்னஸ், இந்த சப்ளிமெண்டோட குட்னஸ் வந்து அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பெனிஃபிட்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ லெட்ஸ் சே அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். அந்த கோமுங்குடு வந்து வெரி குட் ஃபார் ஜாயின்ஸ், ரைட்? எஸ், இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் ஜாயின்ஸ், பட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு நீங்கள் extreme sport training, extreme everyday painful, then you have to consume more. Right. But let's say you're living a life in the normal joint pain, you decide, Anna, you still have to take your 6 hours sleep, and the 6 hours sleep illatina, it's not going to work, because on your body only, when you have take supplements, when your body is, when you're sleeping, that's the time it regenerates. Your body will regenerate. So it'll take about minimum 6 hours for கொஞ்சம் ரீஜெனரேஷன், மேக்ஸிமம் 8 hours a day sleep. அந்த மாதிரி நீங்கள் you can talk about the product, it really helped me because I had my good sleep, அந்த மாதிரி பேச முடியும், no problem. So it's okay to do your content, உங்களோட content, but don't do a content where someone will turn around, he bought from you and then he say, நீங்க இப்படி தான் சொன்னீங்க, ஆனா ஏன் எனக்கு இருக்கு, ஏன்? So ஏன்னா நம்ம கண்டிப்பா வந்து நம்மளோட சீனியர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்லாம் இப்போ ஆன்லைன்ல பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. கண்டிப்பா வந்து இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. ஏன்னா சொல்லியிருக்காங்க, ஐ ஆல்சோ ஹர்ட் வித் தி ஷேர். என்ன கதைனாக்கா, அவங்க வந்து லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. திடீர்னு யாராச்சும் சொல்லியிருப்பாங்க, ஓகே நம்ம வந்து இந்த ஆக்சிஜன் சாப்பிடுங்க, ஸ்பீக்கர் சாப்பிடுங்க, நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் சாப்பிடுவாங்க. சாப்பிட்டு திடீர்னு சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் டு தேம், அது பாசிட்டிவ் வாட், உடனே அந்த ப்ராடக்ட் மேலே ஒரு இது. ஏன்னா இது வந்து சில டாக்டர் செல்வம், நீங்கள் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ, நீங்கள் ஒரு வாட்டி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு, பட் தென் அவங்க வந்து they thought it's the product. பட் நம்ம டாக்டர் வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் பேசுறது வந்து he proved that it's not the product, it's the person. அவங்க வந்து அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் மிந்தி அதெல்லாம் accumulate பண்ணி it became then there's nothing but the product. ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம ஓவர் கிளைம் பண்ண முடியாது. இது வந்து இது கேட்கணும், இது கேட்கணும், அவங்க டெஸ்டிமோனி, இட்ஸ் ஹவு they are. டாக்கிங் about லைஃப் ஸ்டைல், இப்போ வந்து நான் ஒரு டிக்டாக் வச்சிருக்கேன். நான் வந்து இப்போ வீடியோவில் வந்து பாருங்க என்னோட புது வாட்ச் வாங்கியிருக்கேன், என்னோட நகை பாருங்க, எல்லாம் பாருங்க, சட்டை வந்து புதுசாக இருக்கு. பட் இஸ் இட் ரைட் டு நம்ம வந்து ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க தமிழில் வந்து இந்த பந்தா, நான் சோஷியல் மீடியா வச்சுருக்கேன், இன்னும் பந்தாவா நான்
காமிக்க because இது என்னோட I've got the rights to show what I belong, what I have. But as a viewer, you know, as a people who's watching our distributor, என்ன நினைப்பாங்க? Is it okay to show his lavish lifestyle? Your take? ஓகே ஓகே நீங்க பாருங்க சோஷியல் மீடியா வந்து ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸும் இருக்கு. கான்ஸ் வந்து ஜெலசியும் இருக்கு. we are all human beings. someone is not happy உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் பத்தி இவன் என்ன பண்ணா கமெண்ட்ஸ் வரும். வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்ல போட்டாலே வந்து அந்த ஜெலசி வருது. people are hey why is it you know மைண்ட் செட் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நீங்க பாசிட்டிவா இருக்கணும். ஓகே அது வந்து பாசிட்டிவிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா பாசிட்டிவ் வந்து யூ அட்ராக்ட் குட் எனர்ஜி. So whatever people say the negative, you just push, and that's very important. Be yourself. அதுதான் very important. Be yourself. You want to show because of DXN இப்போ வந்து என்னோட லைஃப் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஏன் DXN நால. So ஏன் நான் ஷோ பண்ண முடியாது? நான் ஷோ பண்ணலாமே. இட்ஸ் மை எஃபர்ட், என்னோட எஃபர்ட். அதனால நான் இங்க இருக்கேன். So நீங்க ஷோ பண்ணலாம். ஆமா. So it's no harm. Showing is good, but I feel that don't fake it. Faking is wrong. Showing what you got. Genuinely. அதாவது உண்மையாக நீங்க உழைச்சி நீங்க வந்து DXN சம்பாதிச்சு நான் இந்த காரி வாங்கியிருக்கேன், இந்த வீடு வாங்கியிருக்கேன் காமிச்சா ஓகே. நான் போய் அலுவலகத்துல இருந்து காசு வாங்கிட்டு காரியை வாங்கிட்டு நகையை வாங்கிட்டு காமிச்சேனாக்கா இது DXNனாக்கா இட்ஸ் நாட் ரைட். ஸோ இட்ஸ் ஓகே டு ஷோ, பட் மேக் இட் ரியல். உண்மையாக நீங்க இது பண்ணல. இப்போ நான் வந்து அகெயின் ஐம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், நீங்களும் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். பட் நீங்க வந்து சோஷியல் மீடியாவில் ஃபேமஸாக இருக்கீங்க. ஐ மீன் யூ ஆக்டிவ் இன் சோஷியல் மீடியா அண்ட் ஐ எம் நாட். I still go, you know, I don't go into doing live, I don't do videos. The mindset, how people will think that, hey, even, why is this still a Kata Diwa Tumpura? I remember you were saying this a couple of weeks back. You know, why are you not online? Why are you not on social media? Why are you not on TikTok? Do people, you know, மக்கள் பேசுறதுலாம் வந்து கண்டிப்பாக பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. பட் அது வந்து ஒரு is it a concern that I'm not on social media? ஏன்னா in a nutshell வந்து most people are very close minded because what they believe இதுதான் என்னோட வழி, இதுதான் என்னோட வழி, என் வழி தனி வழி. ஓகே. ஸோ மைண்ட் செட் வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்ணணும். You want to grow வந்து இப்போ வந்து if you want the younger generation, you want this one to grow your business, make it a legacy. DXN வந்து legacy தானே, legacy business தானே. So you want to build up your legacy, you want to protect your children, உங்களோட children, your children one day. So everything can change once you change your mindset. If you're going to stay close minded, நீங்க close minded இருக்கணும்னா ஒன்றும் வராது. நீங்க ஓப்பன் பண்ணணும். நான் இது ட்ரை பண்ணலாம் நான் செய்ய முடியாதுன்னா I can maybe hire influencer to help me. ஆமா தானே. ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சருக்கு ஓகே ஐ கிவ் யூ 10,000 or 5,000 ringgit or 3,000 ringgit, you help me promote என்னோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் செய்யலாமே. It's no harm. There's so many ways of doing it. நிறைய வழி இருக்கு. ஸோ அதனால on the 27th of July 7ஆம் தேதி ஜூலை வந்து ஒரு வெரி பிக் டிஜிட்டல் மார்க்கெட் ட்ரைனிங் இங்க நடக்க போகுது DXN Cyberville. So this is a very important training because we'll show you from A to Z how நீங்க பண்ணலாம். 27th of July உங்க டைரி வந்து பிளாக் பண்ணி வச்சிருங்க. கண்டிப்பா வந்து நீங்க வரணும். Some of the topics we're going to touch about is digital marketing. Before we go to our break, I want to ask you one question. And நம்ம வந்து because when we do a content, we tend to focus on a few things, whether it's our lifestyle or whether it's education or whether it's a product thing. நீங்க உங்களோட சஜஷன் இப்போ வந்து நம்ம கண்டென்ட் செய்யணும் சார், என்ன சார் ப்ராடக்ட்ஸ், என்ன கண்டென்ட் செய்யுது, என்னதான் செய்யுது, கனிமான்னு சொல்லிட்டு பாட்டு படிக்கிட்டா இல்லை ஏதோ எப்படின்னு சொல்லிட்டு வாய் லைஃப் ஸ்டைல் அவங்கள பற்றி நீங்கள் ப்ரோட்ரே பண்ண போறீங்களா, இல்லை எஜுகேஷன் பற்றி மேபி மார்க்கெட்டிங் பிளான் ஐ டோன்ட் நோ, இல்லை ப்ராடக்ட் பற்றி பேசிப்பீங்களா? இந்த மூணுல வந்து எது வந்து ஒரு someone who wants to start? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ திங்க் எல்லாமே செய்ய முடியும், விச் எவர் யூ கம்ஃபர்டபுள். ஓகே எனக்கு ப்ராடக்ட் பற்றி நிறைய தெரியும், ஸோ நான் ப்ராடக்ட் பற்றி நான் பேச போகிறேன்.
என்னோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து சேஞ்ச் டிஎக்ஸ்னால. ஸோ எனக்கு என்னோட லைஃப் ஸ்டைல் பற்றி நான் பேச போகிறேன். ஸோ எஜுகேஷன், எனக்கு இது தெரியும், இதை பற்றி தெரியும், மார்க்கெட்டிங் பிளான் பற்றி தெரியும், இப்படி நீங்கள் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் வந்து க்ரோ பண்ண முடியும், அப்படியெல்லாம் நான் பேச முடியுமே. ஐ கேன் ஸ்டில் டாக் அபவுட் தட். ஏன்னா எனக்கு அதுதான் என்னோட கம்ஃபர்டபுள். பட் இட்ஸ் பெட்டர் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் ஆல் த்ரீ. நீங்கள் பாருங்க, இப்போ வந்து டிஎக்ஸ்என் வந்து இஸ் ஃப்ரம் மலேசியா தானே. ஆனால் அந்த டாப் செல்லிங் கண்ட்ரி இங்கே ஓவர்சீஸ் பெரு, அந்த சவுத் அமெரிக்கா சைடில். இப்போதான் இன்னைக்கு தான் நான் செக் பண்ணேன், அவங்க கான்டென்ட், பிகாஸ் ஆஃப் தேர் கான்டென்ட் ரிக்ரூட்மெண்ட்ஸும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிச்சு, சேல்ஸும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிச்சு, ஓவர் டேக்கிங் மலேசியா. மலேசியா இஸ் நாட் டாப் 1, நாட் டாப் 2, நாட் டாப் 3 தான், தெரியுமா? மலேசியா இஸ் ரைட் டவுன். இப்போ வந்து நீங்க பாருங்க அதர் கண்ட்ரிஸ், பிகாஸ் தே இவால்வ். நீங்க பாருங்க இவால்வ். ஸோ நம்மளோட மைண்ட் செட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். அதுதான் ஃபார் மீ த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ், இப்படி நீங்க how you want to grow, you have to adapt to change அந்த மாதிரி. So இப்போ வந்து நான் கத்தாக் பாவத்தம் புறோங்கனா நான் கத்தாக் தான். ஆமா. Okay, but if I want to be a dragon, I have to come out from that. ஆமா. Correct. அந்த மாதிரி. Yeah. So to mention what you inform us is that look at your niche. உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குது, உங்களுக்கு நீங்க வந்து ப்ராடக்ட் பத்தி பிடிக்குதுன்னா ப்ராடக்ட் பத்தி பேசலாம். உங்களுக்கு அது மார்க்கெட்டிங் பிளான் பற்றி பேசலாம், மார்க்கெட்டிங் லைஃப் ஸ்டைல் வாட் யூ செட். நீங்கள் வந்து இட் டசன்ட் மேட்டர், ஈவன் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் செக் ஃப்ரம் DXN, யுவர் ஃபர்ஸ்ட் போனஸ். அடிக்கடி நம்ம லீடர் மிஸ்டர் சாமிலாம் சொல்லுவார், his first bonus was 5 ringgit or something like that. So he took the check, he threw it away because it's only 5 ringgit. But now, he's earning quite well. So அது நீங்கள் பற்றி பேசலாமே. You see, money is money. Whether it's 10 cents or 10 ringgit, money is money. So be proud of what you do. So let's go for a break. Yeah. And come back and we will talk further with you. So see you. Ticketing number passengers must be on board at this time at gate B49. Attention on the concourse. United Flight 1017 to Calgary. All right, welcome back, Mr. Karthik. மறுபடியும் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
ஸோ நம்ம வந்து கண்டினியூ பார்த்துக்க ஒரு கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்ப்போம் கொஞ்சம். Just see from my phone. Miss Christina, Hannah, good morning. Mike, Mr. Manikam, காலை வணக்கம். நம்ம மேடம் சுந்தரி, காலை வணக்கம். Candice watching from Philippines. Mr. Andy, Chagamal, காலை வணக்கம். Okay. Is there any other comments there? Other there, Ashley? Oh, can you read that? Okay. ஹலோ, வணக்கம். யாருக்கும் கேள்வி இருக்கு கேளுங்க. நாங்க ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு. யாரு? ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு. கீழே. I think, yeah. So, Madam Susila, morning from Ipoh, Madam Susila. Okay, so, இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி மிஸ்டர் கார்த்திக். கேளுங்க சார். இப்போ நம்ம வந்து நம்ம கண்டென்ட் செய்யணும்ல. ஆமா. And people talk about ads. நம்ம வந்து ads நம்ம வாங்குறோம், நம்ம வந்து ப்ரோமோட் பண்றதுக்கு, என்னோட பேஜை ப்ரோமோட் பண்றதுக்கு. So people normally do it organically, or people pay. Organicனாக்கா நீங்க பே பண்ணாம அதே தன்னால வந்து லைக்ஸ் ஃபாலோவர் எல்லாம் வரும். ஸோ அவங்களோட கருத்து அதை பற்றி லைக் பே பண்ணாதான் வருமா, இல்லை நம்ம ஆர்கானிக்காக நம்ம செய்யலாமா? உங்களோட ஓகே, ஆக்சுவலி வந்து ஆர்கானிக்ல செய்யலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஆர்கானிக்ல செய்யலாம், ஆனால் நீங்கள் ஆக்டிவாக இருக்கணும். ஓகே, எவ்ரி டைம் வந்து நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணணும் DXN பற்றி. ஸோ அந்த ரீச் வந்து ஸ்லோலி ரீச். ஆனால் பேயிங் பூஸ்டிங், எக்ஸாம்பிள் ஃபேஸ்புக் பூஸ்டிங் வந்து ஃபேஸ்புக் பூஸ்டிங் வந்து 20 ringgitல நான் பண்ணலாம். 20 ringgit. ஓகே, இப்போ வந்து நான் கேஎல்ல நான் I want to boost கேஎல்ல. ஸோ அந்த AI வந்து will find people who are interested in this kind of products. ஸோ அந்த போஸ்ட் வந்து அங்கே போகும். And then recruitment will be faster. Okay, உங்களோட recruitment வந்து faster, உங்களோட reach வந்து faster, உங்களோட brandingகும் faster தான். So let's say இப்போ நான் கேஎல்ல இருக்கேன், கார்த்திக் நான் கேஎல்ல இருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து நான் சரவாக்கு போகிறேன். ஸோ அங்கே ஒரு மேபி ஒரு ஷார்ட் செமினார், ஒரு டாக் செய்ய போகிறேன். இல்லாட்டி ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கெட் கஸ்டமர்ஸ் ரீச், அங்கேருந்து ஒரு ரீச் தேவைப்படுது இப்போ. ஸோ நான் என்ன செய்ய முடியும்னா, நான் இங்கே பூஸ்ட் பண்ணலாம், ஃபேஸ்புக்கில் நான் பூஸ்ட். ஆனால் என்னோட லொக்கேஷன் வந்து நான் சரவாக்கில் செலக்ட் பண்ணேன். ஸோ அங்கே வந்து பீப்புள் சி என்னோட போஸ்டிங் அந்த மாதிரி, அண்ட் தென் தே வில் கான்டாக்ட் மீ. ஸோ எனக்கு அந்த க்ரோத் வெரி ஃபாஸ்ட் க்ரோத் அப்படி செய்ய முடியும். ஸோ ஐ மீன் அதுதான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கோட பவர் இப்போ. ஸோ முதல்ல நான் சொன்னேன் ஏஐ பற்றி. ஸோ இப்போ வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் ஏஐரும் இருக்கு. ஸோ அந்த ஏஐனால நம்மளோட ரீச் ஆக்சுவலி இட்ஸ் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங். ஸோ நம்ம பேரும் செய்யலாம், ஆர்கானிக்காக போகலாம். ஆர்கானிக்காக it takes a bit of time unless you do a very viral content, then boom. Now இப்போ நிறைய பேர் வந்து இந்த DXN பிசினஸ் பார்த்தாம தான் செய்கிறாங்க, ஃபுல் டைம் வந்து ரொம்ப குறைவு. ஓகே, நான் இப்போ வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் செய்யணும்னாக்கா நம்மளுக்கு ஒரு தொகை தேவை, ஒரு மாடல், we need some capital to do this business. ஆனால் DXNல பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கணும்னாக்கா, இந்த பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா in Cyberville நமக்கு வந்து பெரிய இடம் இருக்கு, ஃப்ரீ வைஃபை, place to sit down and drink your coffee, do your recruitment, do your networking, do your marketing. And so ஆனால் சில பேர் என்ன யோசிப்பாங்க, பத்தாயிரம் வந்து நம்ம பத்தாயிரம் தான் செய்கிறோம். நீங்கள் பத்தாயிரம் செஞ்சால் கூட யூ நீட் சம் சார்ட் ஆஃப் லைக் ஒரு பட்ஜெட் வேணும்ல. நான் ஏன் இந்த கேள்வி கேட்குறேன்னாக்கா, முதல்ல அந்த கேள்வி அதுக்கு மேலே ஒரு கேள்வி கேட்டனால பெய்ட் ஆட்ஸ் அதுதான். இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்யும்போது ஒரு பத்தாயிரமாக நீங்கள் செய்றீங்க, யூ நீட் டு ஸ்பெண்ட் மணி. ஆமாம், உங்கள் மார்க்கெட்டிங் டூல்ஸ்க்கு தேவை, உங்கள் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு தேவை, உங்கள் ப்ராடக்ட் தேவை. நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னாக்கா, கொஞ்சம் ஒரு தொகை எடுத்துட்டு put for your paid ads. ஆமா. Is it right? I mean, for me to correct me if I'm wrong. Correct. ஏன்னா லைஃப்ல if you're giving too much excuses, you're not going to move anywhere. ஆமா. If you want to take the risk and move forward, நீங்க அந்த ஸ்டெப் எடுக்கணும். It's no நாளைக்கு செய்ய முடியும், இல்ல next year செய்யலாம். Do it now. Start it right, do it now. அதுதான். அதுக்கு ப்ரோக்ராம் இருக்கு, ஸ்டடி ரைட் ப்ரோக்ராம் இருக்கு, ஸ்டடி ரைட் ப்ரோக்ராம். அது நம்ம ரெக்ரூட்மென்ட் ப்ரோக்ராம் தானே. சோ அதுவும் இருக்கு. So you see there's so many ways to make it big in DXN. Right.
people who give excuses will always lag behind. They always have this skeptical mind. Oh, network company direct selling அது பார்க்காம நம்ம செய்வோம், நம்ம ஏன் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்? இட்ஸ் லைக் ஹவ் யூ டூயிங் யோர் ஓன் அதர் பிஸ்னஸ். இப்போ ஒரு ஃபுட் ஸ்டால் இருக்கும், சாப்பாடு கடை இருக்கும், நம்ம வந்து அது நம்ம காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம்ல, even though it's part time, they're not doing it full time. You spend money for your marketing, for your services, it's the same thing, right? என்ன நம்ம மைண்ட் செட் வந்து நம்ம அதில் போட்டுருவோம். டைரக்ட் செல்லிங் அவங்க எல்லாம் பார்த்துக்குவாங்க, நம்ம I've been always telling this to all of them during my podcast or even live. நம்ம CEO Mr. Prajit, he recently was here and நம்ம இன்டர்வியூ பண்ணும்போது he always அவங்க வந்து எப்பவுமே சொல்லுவாங்க independent events-னாக்கா you organize your own event, meaning that நீங்க வந்து you do your own YouTube, your TikTok, everything on your own. Don't hope on your upline, உங்க leader. Your leader has things to do. இப்போ நீங்க ஒரு லீடரா, நீங்க உங்களுக்கு வேலை இருக்கு, நீங்க அதை செய்யணும். இப்போ நான் ஒரு டவுன் லைனா என் வேலையை நான் செய்யணும். ஸோ இட்ஸ் இல்லை. பட் ஹேவிங் செட் தட், நம்ம தமிழ் DXN சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க, யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த வயசு கொஞ்சம் கூட போக அவங்களுக்கும் டெக்னாலஜிக்கும் கொஞ்சம் ஒரு சண்டை மாதிரி, காதலி மாதிரி, லைக் sort of like have arguments and everything. ஏன்னா அது செட் ஆகாது எனக்கும் டெக்னாலஜிக்கும் வந்து I can't. So what's your advice in சொல்றதால, what's your take on this to inform those people who, okay, let's not talk about senior people, those who don't want to go into technology, especially social media. I know people who don't have social media page, Facebook, TikTok, okay, அது அவங்களோட இது பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. பட் இந்த லைன்ல இருக்கும், இந்த பிசினஸ்ல இருக்கும், those who don't want to go into it, what's your advice to them? Okay, நீங்க பாருங்க, if Thomas Alva Edison யாரு தெரியும் தானே? He created the light bulb, light electricity. Okay, நான் யார் சொல்றேன், சிலாப்பா சொல்லிட்டேன்னா அப்புறம் அவரை தப்பிக்கிட்டு. ஓகே, அவர் வந்து he created electricity, light bulb, light bulb. He tried 999 times, he failed. On the 1000th time then only he found the light bulb. இந்த மாதிரி தானே. If he stopped, என்ன social media முடியாது, இந்த மாதிரி முடியாது, if he stopped, will you have light bulbs today? No way. No way. So because he worked on it, he created something. So if நம்மளா ஒரு ஜாமா கிரியேட் பண்ண முடியும்னா, we can do it in DXN platform இருக்கு. DXN gave us a wonderful platform, ஒரு நல்ல platform இருக்கு. So நீங்க தான் அந்த ஸ்டெப் எடுக்கணும். So if you don't want to take, I mean you lag behind, I mean it's not saying that you're bad, but maybe it'll take very slow for you. But if other people overtakes you on the business because they took the step other time. So அதே கேள்வி வந்து for youngsters. So we got two different contra, one who doesn't want to go, one who's always there. You know what I mean? And you could want to remember they came for every product launch. So I was telling his son that why don't you help, because they are quite good in digital marketing. Why don't you help your parents to boost your business? Other right? I mean, you can do that, right? I mean, it's a legacy business, legacy business. The parents have created the business. You're going to reap, the children are going to reap the benefits. Adana. So நீங்க செய்யலாமே, I mean no problem, because digital marketing is very important. ரொம்ப முக்கியம். Okay, so அந்த ஸ்டெப் எடுக்கணும். So youngsters வந்து they are more into digital marketing nowadays. AI இந்த மாதிரி. We also have one Mr. Sharma who's also very doing his TikTok lives and all that now. So அந்த மாதிரி நீங்க பாருங்க, I mean people are taking that step per day. So one day our DXN is going fully into this. இப்போ வந்து you go to our website DXN to you. Okay, அங்க ஒரு bot இருக்கு, AI bot. Yeah, DEX. So நீங்க பாருங்க, so everyone is moving forward. If you're going to stay behind, you're going to stay behind that. Yeah, so அதுதான் நான் சொல்றேன். ஆனா உங்களுக்கு வந்து you should be interested. Yes, you should be. That's why நமக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு 27 July. அந்த கிளாஸ் வந்து very important. So if நம்மளோட யூசர்ஸ் எல்லாம் வர முடியும்னா வாங்க ப்ளீஸ்.
So we can actually guide you, teach you, and we will always continue teaching you. Mr. Hasri irka pora. So maybe Mr. DG will be there. Irka So pora. yeah. So together, let's grow. So see you at the top. Right. So I've got a last question for you. Yes. Number one, as a distributor, what's my first step to do? இப்போ நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன், ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு இது பண்ணிட்டேன், I want to start social media அது ஒன்று. So as a distributor வந்து என்ன முதல் ஸ்டெப் என்ன, how can I go into the digital world? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எப்படி இருக்குது. ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் DXN பற்றி நீங்கள் டைப் பண்ணதுக்கு நீங்கள் பார்க்க முடியும், எல்லாமே பார்க்க முடியும். ஸோ மேபி DXN பெரு அங்கெல்லாம் நீங்கள் பாருங்க, எல்லாம் வந்து மாதிரி கண்டென்ட். மேபி ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒரு வேற டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நீங்கள் செக் பண்ணலாம், ஒரு பேஜ் எப்படி இருக்கு. பட் உங்களோட மைண்ட் செட்டில் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் செய்ய போறீங்க. இப்போ நீங்கள் சாரி ஐ வாண்ட் ஸ்டாப் யூ தேர், பேரு பற்றி இப்போ சொன்னீங்களே. So now I'm quite active on social media, especially TikTok. So daily TikTok பார்ப்பேன். I hardly actually see Malaysian distributors, members going online live promoting TikTok. அதுவே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சர்மா, yes, he's always, maybe his way of doing things, his way of selling. We've got a lot of foreigners, even நம்மளோட நேபாள், நம்ம பங்களாதேஷிஸ், ஏன்னா எனக்கு வரும்ல டிக்டாக்கோட ஃபீட் ஸ்டோரியிலேருந்து வரும்ல. And talking about Latin America, we've got one of our CA, அவங்க வந்து யூஎஸ்ல இருக்காங்க. everyday life ப்ராடக்ட் பற்றி கூட இல்லை. she even don't talk about product, she just talk about what is DXN, what is it about, so people, a lot of people. And also to shout out to Pak Andi in Indonesia. So actually for the past 1 week, right, I've been seeing that he's almost every day live at night time. Yes. And then Mr. Ashish join பண்ணிருக்காங்க. And we see a lot of members joining in. You actually அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ப்ராடக்ட் செல் பண்ணல. They don't sell product, they sell emotion, they sell stories. Because I've learned NLP, so when they teach you, when you tell something to people, நம்ம வந்து நிறைய கதைனாக்கா நம்ம நல்லா கேட்போம், ஏன்னா நம்ம கதை இல்லைல்ல, இவ்வளோ வந்து கதை வச்சா. ஸோ கதை கேட்கும் போது நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்டாக கேட்போம். ஆமாம். So when you're telling a story about a product, I ate this RGGL, it came like that. So people are curious to find out what is it. ஆமா. இப்போ நீங்கள் ஒரு காஃபி குடிக்கிறீங்க, அந்த காஃபி பற்றி ஒரு கதை சொன்னால் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லுவீங்க. எவ்வளோ ஒரு ஸ்மெல்லான ஒரு காஃபி, எவ்வளோ அரோமேட்டிக்கான ஒரு காஃபி, healthy coffee, not expensive, not like what we pay outside there, 15-20 ringgit. So அந்த விஷயத்தை வந்து நீங்க எப்படி வந்து மக்களுக்கு போய் சேர்க்க போறீங்க? இப்போ வந்து நான் ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன். இப்போ வந்து லெட்ஸ் சே எக்ஸாம்பிள் வந்து மலேசியால மேபி 100,000 டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருக்கு எக்ஸாம்பிள். அந்த 100,000 டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ல I mean among all the 100,000, how many of them will know at least 30% about our products? I can bet with you only 5 to 10% maybe. The rest would not know. Correct. So and the reach illa. Okay, leaders or a job very important. Leaders or a very very important. You guide because now and then, let's say I'm taking my team on the sea and I want them to learn something. I want them to learn how to swim. I take them and throw on the sea. Will they learn to swim? No. I must guide them, right? Before they become swimmers. Same. Our marketing is very important. So leaders or a job வந்து very important. ஏன்னா நீங்க கைட் பண்ணணும். Okay, product பத்தி, இந்த product பத்தி, because I see we got a lot of products launched. ஆனா அந்த information வந்து leaders some of them still don't understand. So we need to leaders and the company will need to create more events, more activities and the mari to actually grow together. Yeah. So and then after that, leaders என்ன செய்ய முடியும்னா they create their own content in the product பத்தி. Okay, let's say example நான் வந்து okay I like the Lindsay coffee. Lindsay coffee நான் okay இப்படி கலரணும்,
போய் குடிக்கணும். ஓகே, ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த காஃபி, ஏன்னா நல்லது, ஆஃப்டர் ட்ரிங்கிங் எனக்கு அந்த எனர்ஜி இருக்கு. ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி நீங்க வீடியோ செய்ய முடியும்னா அந்த ரீச் இருக்கு, சேல்ஸும் இருக்கு, கண்டிப்பா இருக்கும். But I understand sometimes வந்து people are camera shy. ம். ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம வந்து அதுக்கும் ட்ரைனிங் நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கோம், பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் சொல்லிட்டு, and then we teach you how to do videos, contents, micro videos, 30 seconds, 1 minute. And so இங்க எதுக்கு it's up to you all out there to grab it and to ஏன்னா நான் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் பெருவில், ஒரு கேர்ளு, she never showed her face, ஆனா அந்த ப்ராடக்ட் பத்தி பேசுது. இந்த ப்ராடக்ட் வந்து வெரி குட், ஸோ ஷி ஷோட் எவ்ரிதிங், ஹவு டு மிக்ஸ், அந்த மாதிரி எல்லாமே, ஆனால் ஃபேஸ் கட்டல. ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி வீடியோஸ் செய்யலாமே, அந்த மாதிரி கூட செய்யலாமே. கை மட்டும் காமிங்க, கை மட்டும் இது பண்ணிட்டு. Before we end our session with Karthik, in the opportunity வந்து digital marketing, social media, it's a very good platform. அப்போ ஒன்னொன்று என்னன்னாக்கா, நீங்கள் வந்து நம்மளோட லோக்கல் சோஷியல் மீடியா வந்து நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். லைக் DXN குளோபல், நம்ம வந்து யூடியூப் இருக்கு, டிக்டாக் இருக்கு, இன்ஸ்டா இருக்கு, அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளோட கண்டென்ட் வந்து we make it short, like did you know. ஸோ did you knowனாக்கா அது உங்களுக்கு தெரியுமா, இல்லாட்டி நீங்களும் பார்த்து போறாங்க, எனக்கு தெரியும் அந்த பார்த்து did you know that, okay, RGGL, what is it? So short info. நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க with all your downlines, because அதில் வந்து lot of information there. ஷார்ட் வேணுமனே தான் அந்த மாதிரி வீடியோ செஞ்சோம். லைக் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து என்ன அது, ஸோ அதில் இருக்கு. வித் தட் மிஸ்டர் கார்த்திக், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆக்சுவலி இது வந்து டைம் கான்ஸ்டன்ட்னால நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து முடியல. பட் அஃப்கோர்ஸ் இப்போ இந்த ட்ரைனிங் சொன்னாங்க 27 July, ஸோ we will have the opportunity to talk more. Hopefully if I'm around, we can also be there to also share some things. And once again, Mr. Karthik, thank you so much for your ரொம்ப நன்றி Mr. DG sir. ரொம்ப நன்றி. And மக்களே, ரொம்ப நன்றி. Good morning DXN. Good morning, and thank you so much for watching நம்மளோட live podcast தமிழ் session. And கொஞ்சம் சீக்கிரம் மறுபடியும் உங்களை மீண்டும் சந்திப்போம் with lot of information. And thank you, and see you at the top. நன்றி, வணக்கம். See you at the top. Let it go, make my body go, make our bodies higher and higher.